Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen so die Sidequests und ein paar Nebenquests und ein paar Harmoniegespräche und ein paar keine Ahnung was gemacht. Und heute wollen wir ja weiter mit der Hauptstory machen. Aber vorher muss ich euch noch mal was zeigen. Ich hatte nämlich, wo ich hier außerdem irgendwo in die Nähe runtergegangen bin, einfach mal eine nächste Sidequest getriggert, einfach eine Cutscene. Die blenden wir jetzt mal hier kurz ein. Finally, calm. That's not what I'd call it. Is he okay? I'd say he looks scared speechless. No. I didn't. Are you all right? Yes. I'm sorry. I'm fine. You looked like you were in a hurry. What's the rush? Huh? Oh, crap, I forgot. There was an accident. I have to go get help. An accident? Near the Genbu Drifts. We do some mining there. There was a rockfall. People are trapped down in the tunnels. Rest of us tried to shift the rocks, but it was no use. So I ran to get help, but... You need rocks moved? The monster can talk! Hey, relax. Wolfric isn't a monster. He's a blade. There is no cause for alarm. He probably won't eat you. So settle down. Does that mean you're drivers? Yeah? So what? This is great. You've got to help me. I'll do it. What? Why did he run off like that? Wolfric, wait for us! Is he heading for the mines? It's not like we were going to refuse anyway. Come on, everyone, let's go. Ja, auf jeden Fall. Wir werden sie nicht machen jetzt. Mal gucken, wann wir sie machen. Wir werden uns jetzt noch weiter nach unten bewegen. I've gained a new memory. Schneemann. Oh nee, Mann, das ist der Schneemann. Warum leuchtet die Wand da oben? Und warum ist der Stein in der Luft? Und warum gucke ich nicht auf den Boden, wenn ich gerade in so einer Höhe laufe? Das stellt mir nur so relativ wenig schmerzhaft vor, wenn man da runterfällt dann. So, wo lang müssen wir? Das sieht gerade aus, als ob das hier in den Alpen spielt. Die glauben wohl alle, dass wir hier auch nicht richtig geistig zurückgeblieben sind. Ja, ja. It's cool, man. Nee, wie ging die Werbung? Irgendwas auch. Ich weiß nur, it's cool, man. Damals die eine Milka-Alpen-Werbung mit Minze. Wer will denn freiwillig Minzschokolade essen, Leute? In my experience. Das ist ja sehr widerlich. Ist ja Verbrechen gegen die Menschheit. Einfach Minzschokolade gegessen. Danach wurde der Mann verhaftet, der die Werbung gedreht hat. Das ist so, als ob man sagen würde, ja, ich esse auch übrigens freiwillig sehr gerne After Eight. Die Leute, die diese Statements abgeben, gehören ins Gefängnis. Da gibt's keine, kein Gespräch über, das ist halt einfach so. Die gehören in den Knast. Das kannst du doch nicht, das sind doch hier Aussagen, womit du halt Leute schwer verletzen kannst. Das kannst du nicht machen. Oh, die gehen dann hoch. Mir fehlt irgendwie das Erdelement. Das sind hier so viele von diesen Dingern, die ich eigentlich mal machen könnte, aber die mache irgendwie. Da kommst du nach da oben und das ist nicht unser Hauptweg. Wir wollen nach unten. Ich glaube, wenn wir wirklich wollen würden. Es gibt eine Abkürzung nach unten.
Soll ich die mal kurz zeigen? Dafür müssten wir, glaube ich, in dem Palast eine untere Ebene. Hier. Ja, doch hier. Von hier aus sollten wir, glaube ich, sogar einen Shortcut nach unten haben. And we're you. Let's take it at Wenn our wir own von hier pace. nämlich, Okay. glaube ich, von hier aus dann da runter gehen, können wir hier vorne, glaube ich, wenn ich richtig liege, einen Sprung nach unten wagen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen daneben gesprungen. Aber wir waren unten. Warte, ich probiere den Sprung noch einmal und dann sonst laufen wir normal. We were careless before. Na, aber ich glaube, wir sollten so oder so den normalen Weg gehen. Weil ich weiß nicht, ob da tatsächlich sogar noch von Cutscene und von Aufgaben her und von Bereich her, dass man da vielleicht sogar lang muss. Aber ich weiß, dass das geht, dass man hier springen kann, also tun wir es. Einfach immer nach vorne. Einfach immer nach vorne. Wir waren schon näher dran. Nein, waren wir nicht. Ne, keine Ahnung. Eigentlich irgendwie so sollte es eigentlich, glaube ich, gehen, aber We'll have to be extra careful from lassen wir es bis dabei und gehen einfach den normalen Weg. I do that all the time. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir einfach den normalen Weg gehen. We're here. Let's get going. Vor allem müssen ja noch, ich weiß nicht, ob das auch nicht noch dazugehört zu den ganzen, als unser nächstes Ziel, dass wir das da umstoßen müssen und sowas. Kann nicht sein, dass das auch alles eigentlich so... Oh, der Windschutz ist zurück. Dass das alles zu den Aufgaben gehört, die wir jetzt hier in der Hauptquest machen müssen. Das ist sozusagen sonst was skippen, was wir nicht skippen dürfen. Aber was wir skippen können, die ganzen Monster hier. Weil die Monster sind halt alle What have we here? 20 Level unter mir und ja, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie nochmal gegen kämpfen müssen aktuell. Das wäre einfach Verschwendung von guter Zeit. Der Windleopard. Leopard G489. Zwillingssäulen. Ach, sehr schön. Die liegen aber schön, die Zwillingssäulen. Schön, dass ihr den Ort nicht umbenannt habt, nachdem ihr nicht mal probiert habt, die Zwillingssäulen wieder aufzurichten. Hätte den Ort auch einfach umgefallene Säule nennen können. Weil ich erkenne da nicht mehr so viel Zwilling dran. Wow. Das war aber ein Rätsel, Leute. Das sind die Eisphysics, die man hier in denen immer spielen hat. Das ist wie ein Pokémon. So ein Eisrätsel. Ich würde übrigens über sowas niemals hier rüberlaufen. Hier laufen über einen fucking Block aus Eis. Über eine meterhohe Schlucht. Wie lebensgefährlich so ist das denn bitte? Oder besser gesagt, wie wenig schätzt er sein eigenes Leben, dass er einfach darüber läuft? So, und da sind wir bei den ersten Tempeln. Oh, die Motten, die sind an der Wand. Hey, look what I found. Good job. Ich glaube, sie trauen sich gar nicht, mich anzugreifen. Sekes Säule. Der Sek hat seine eigene Säule gekriegt. Was habt ihr? Der Sek hat eine Säule. Und ihr? Wohnt ihr noch zu Hause bei euren Eltern? Habt ihr noch kein richtiges festes Einkommen? Na? 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 You're all mine. Ich habe ein festes Einkommen. Aber ich wohne auch noch mit meinen Eltern. Ist irgendwie lustig, hier durch die Gegend zu laufen. Und die ganzen Fallen zu triggern von den Gegnern, die überall rausspringen dann. Aber die mich nicht angreifen, weil ich einfach viel zu hohes Level bin. What have we here? Das ist super. Flora heals an aching soul. Battlecruisers group reporting. Ultrazerstörer ist zurück. Ja, die eine Truppe, die ich eigentlich zurück erwarte, ist noch nicht zurück. Die dauert nicht noch eine Stunde, bis sie zurückkommt. Und gefühlt mache ich aktuell übrigens, ich habe Urlaub und
Jede Stunde meines Urlaubs benutze ich da drin, diese scheiß Zelda-Truppe hochzuleveln, um die maximal zu kriegen irgendwann mal. Weil, mein Gott, das dauert so Ewigkeiten, bis du mal irgendwie da fertig bist mit dem ganzen Scheiß. Ey, ein Hopper. Ein Hopper. Das ist doch ein Trichter. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kleine Vieh soll ein Trichter sein? Ich kann mich auch selbst verarschen. Und nein, da ist die Riesenmotte. Die Riesentronade. Und Weevil Underwood will sein Monster zurück. Ich glaube, hier ist eher das Problem, dass man sich ziemlich schnell verirrt. Und nicht weiß, wo man lang muss. Ja, zum Glück weiß ich ja, wo ich lang muss. Um es abzukürzen. Oh, das ist ein Mann, den ich umbringen muss. Als Mission. Dann töte ich ihn natürlich. Komm mal her, du Frühlingsregen, Eskalat. So, den machen wir kurz platt. Ich glaube, den kann man übrigens sehr schnell besiegen, indem man einfach außersehen die Klippe runterschützt. Das funktioniert tatsächlich. So. Umziehen. Hochschleudern. Runterschleudern. Kaputte Knochen haben. Profit. So, ich würde gerne wieder tauschen, ja. So, lad mal deine Ulti auf. Ja, ich kann hier keine Ulti super duper Laserstrahlen machen. Was für verweichlichte Klinge sie auch geworden ist. Kann ich mir einfach durch diese scheiß Schildkröte durchpiesern. Die damalige Müffe hätte einfach hier durchgeschossen, durch die Schildkröte. Das ist halt einfach so Mobbing, ne? Ey. Ist halt so knapp an der Klippe die ganze Zeit. Der Crimson Storm. Und das meine ich mit, es ist sehr einfach, ihn von der Klippe runterzustoßen. Und schon liegt er unten und ist tot. Ich glaube, man sollte warten, bis er sich auf die große Plattform da vorne begibt. Und da kann man den dann richtig bekämpfen, aber er hat schon die Zeit dafür. Oh, hier liegt der Loot. That was poorly judged. Wo bin ich? Ich bin jetzt wieder. Ach, ich bin noch eine weiter zurückgegangen, als ich jetzt dachte, wo wir jetzt sind. Aber das ist halt das Problem an diesem Gebiet hier. Du kommst einfach viel zu schnell irgendwo abrutschen und dann bist du einfach sofort tot. Es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Weil das einfach so scheiß hoch ist überall. Aber Schnee federt dann die Fall ab, oder? Ich will immer hier runterspringen, aber nein, das klappt nicht. Ich sehe hier die ganze Zeit meine vorherigen Tode vor mein Auge lang fließen. Wie oft ich daran gestorben bin, wie ich irgendwo hingefallen bin.
Es ist so oft mittlerweile, Leute. So oft. Meistens tötet mich einfach nur meine Gier. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das hier hat keinen Warpoint, ne? Das hat auch keinen Point, ne. So, hier bin ich eben gestorben. Vorsichtig. Nicht deiner Gier folgen. Oh, hier liegt was. Ich habe irgendwas gefunden. Habe nicht hingeguckt, was ich gefunden habe. Egal. Weiter. Wir wollen Story sehen. Wir wollen nicht wieder hier Nebenmission machen. Also, okay, doch, wenn es an mir gehen würde, würde ich jetzt super gerne noch weiter Nebenmission machen und noch viel mehr sowas. Aber es ist nicht erträglich fürs Let's Play, wenn ich jetzt nur anfange, einen Sidequest zu machen. Found. Good job. What have we here? Da drüben sehen wir übrigens unser Ziel. Wir müssen nicht nach da vorne. Über den See in diese Schlucht da. Gembo Schneefeld. Aha. Das andere ist also nicht Schnee hier. Aber was willst du mir sagen, dass ihr das Ding jetzt hier Gembo Schneefeld genannt habt? Ich dachte gerade, das wäre flüssig, aber nee. Das ist als Eis. And arrived. Zentraler Ätherfelsen. Where we were going. Ach so. Das ist der zentrale Ätherfelsen. Sehr schön. Gleich mal Foto gemacht. Na, seid ihr ausgesperrt? Wollt ihr eigentlich unter das Wasser? Ich glaube, ihr werdet ja niemals runterkommen. Ich glaube nicht, dass das jemals hier tauchen wird. Ich wollte einfach die ganze Zeit übrigens das nicht machen, wegen einem Grund, den wir gleich sehen. Warum? Das jetzt hier so zu machen. Darum habe ich auch immer die ganze Zeit jetzt Sidequests und sowas gemacht. And arrived. Säulenkoordinator. Lady Morag, you're making that face again. If you keep frowning like that, you'll get wrinkles. I just don't get it. Tantal was founded by the Counter-Adamites. Then, after the war, they closed themselves off. But the way the king was acting, I can't help feeling there's something more to it. What though? It was the Praetorium who sent us here on this mission. Why would he go to such lengths to reject it? It seemed almost like he wanted to cut ties with them. You think Indol is holding something else over Tantal? That would be an explanation, yes. Zeke, do you know anything useful? Nope. There's no records from back then. How about you? There's nothing in my journal from that period. I might have been returned to my corps for some reason or other. Do you know anything about those days, Gramps? No, I was somewhere else at the time. And matters of human kingdoms and so on didn't interest me much. Geez, Gramps. What's the point of keeping an old-timer like you around if you don't even know anything? Sometimes, it's funny how much you sound like Corinne. So you think the king wasn't telling us everything? There is a chance. Do you think it may be related to Jin and his comrades using Torna's name? If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far. The last state? Hmm? Jin said something about the last state of humanity. I thought he meant like an evolution. You know, in the future. But maybe he meant the previous state of humanity.
And that is the key to why they fight? If that is the case, perhaps I never should have been sealed away after all. Ja, es ist schwierig so zu sagen, wer jetzt wirklich schuld ist. Sind wir schuld? Sind die schuld? All was zählt ist, dass wir jetzt endlich nach Elysium kommen und in Elysium einfach uns dann unser Paradies erschaffen. Oh Gott, das wird auch so lange dauern, bis wir nach Elysium kommen. Und Elysium wird auch nicht das sein, was wir erwarten. Hey, look what I found! What is this place? A battleground from the Aegis War. There are many things here, I remember. The walls and floors are melted. Must have been a hell of a battle. Ophion isn't the only artifice. You've already seen one other, Siren, the one Mithra commands. But during the war, there were countless artifices, wielded by Malos. So, it's a site of a fight against him. Say, what are these artifices anyway? We've only actually met Ophion. We've never even seen Siren, just that light thing it shoots down. They're a power granted to the Aegises. Divine swords sleeping in Elysium, far above us all. Hold on, I thought Elysium was a paradise, not a scary weapon stash. I don't know. What do you mean you don't know? All that I can find in the corners of my memory is that townscape. I don't know why Father created me, or created the artifices. That's what I want to find out. Pyra. It's okay. We'll find out once we get there. I don't think... Open a chest, it might turn out great. But until then, it's just a crate. That's rule 4 of the Salvager's Code. Ha ha! Rex, comparing Elysium to dirty old sea junk? Ich meine, er hat recht. Solange wir nicht wirklich bestätigen können, dass es da ist, ist es einfach für uns einfach genauso viel wert wie so eine Rostkiste. Da kann ja noch so viel coole Sachen da oben sein, aber solange wir nicht wissen, dass wir wirklich existieren, können wir einfach nur sagen, ja, das ist einfach nur ein Schaufen Scheiße. Ach, Elysium. Ich meine, dass es existiert, ist natürlich sehr, sehr naheliegend, da das Spiel darauf aufbaut. Aber in dem Moment, wo man das erstmal nach Elysium geht, man denkt auf jeden Fall was anderes, was einen da erwartet. Vor allem, weil man auch das Bild gesehen hat von Pyras, die ja auch anfangs so sozusagen ihre letzte Erinnerung aus Elysium, wo man dann mit Dragster sozusagen in Pyras in Kontakt kommt. Hat man ein bisschen was anderes erwartet, das sage ich euch, aber bis wir dahin kommen, Leute, sehen wir noch schlimmere Orte und noch andere Sachen und noch, oh Gott, hinterfragenswertigere Sachen. Auch wenn das kein Wort ist, glaube ich. Jetzt ist es als hinterfragungswertigere Sachen. Das ist auf jeden Fall noch eine hell of a Reise hier. Die Omega-Fessel. My prince, look over there! Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace.
Yes, it seems untouched by the ravages of time. That's it. Looks like a core crystal. Is that the Omega Theta? Yes. That's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right. Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Mithra? Whoa. In that case... Are we rising? All right, Prince, I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising. Nice. Looks like we made it after all. Oh, great news! Oh, Tora was not look forward to becoming flat as Argentum monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex, you can remove that thing now. So it was hidden all the way out here. What? No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether it was time to make an exit. Thanks for saving me the trouble. Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me in a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the Theta, haven't you? Perceptive, kid. Condescending much? It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the classic line, but no. I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake. Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know. Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Explain yourself. Crystals! They're blades? Worse. Flesh eaters. Bravo!
Very good. We've had many an interruption in the past, but here that seems less likely. So let's go all out. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Like I said, all out. Oh, warum habt ihr das nicht vorher gemacht, wenn ihr so anscheinend stärker seid? Ich verstehe es nicht, warum die Leute sagen, ja, also stärker sind wir auf jeden Fall schon, aber wir wollen es nicht. Weil ihr könntet einfach so viel stärkeres Scheiß machen. Wenn ihr es wirklich gewollt hättet. Aber ihr wolltet es ja anscheinend nicht. Ihr wolltet extra noch andere Blades benutzen. Warum auch immer. Vielleicht weil es unauffälliger ist, aber trotzdem. Der arme Mikael. Der liegt einfach am Boden. Wird noch weiter bearbeitet von Licht, bis er tot ist. So, Mikael, Supernova-Zeit, ne? Ich habe wieder viel zu früh gedrückt. So. So, jetzt noch ein bisschen Feuer drauf. Der Mikael, der greift auch, glaube ich, den falschen an. Ich würde mal den angreifen, der auch der Tank ist der Gruppe. So. Ich würde ja gerne auch sogar noch Taktiken einsetzen, aber irgendwie, der stirbt viel zu schnell. Der Mikael. Ich merke nicht mal, dass die anderen beiden überhaupt angreifen. Das ist einfach so schlimm, dass die einfach so schwach sind. So, dann ist jetzt Mikael tot. Mal wieder. Warum probiert das überhaupt? Wettermaschine. Was probiere ich eigentlich gerade hier zu zerstören? Was probiere ich gerade kaputt zu machen? Ich glaube, es ist so ein Ding, das ihr ein bisschen hilft. Ja, jetzt ist kaputt. Ja, Protroker, ne? Jetzt geht's los, würde ich sagen. Das Popo klatschen. So. Jetzt nochmal gleich die nächste Stufe von Licht wieder machen. Oder doch nicht. Brauche ich gar nicht. Ich kann ja gleich einfach die nächste Stufe vom Wasser machen. Aber das war auch Betroker. Denn wenn ich die jetzt auf den Boden schmettere, ist die platt. Ihr seid aber auch ein lustiger Haufen, das muss ich euch sagen. Das lasse ich euch mal.
Der Bogenschütze ist bis zum Ende übrig geblieben. So. Jetzt schnell auch zum Mütter wechseln und dann wieder umziehen. So. Ist einfach so einfach. Ich setze noch die Ult ein, er ist schon tot. Wir setzen aber auf die Leichen nochmal ein. Wir sind Hardcore-Menschen, wir töten doch Leichen. Der war schon tot und schon tot. Ach, egal. Inconceivable! How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps. Very much looking forward to interrogating you later. Here I go. Bring her on, cap! Jin? Where did he? Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay? Relax, he's not made of glass. Malos? Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega Fetter and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy, but words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Is that Jin's true form? What enormous energy. There's no change to ether energy of surroundings. That energy being emitted from interior of body. Just like our Pyra then. Where do they even keep all that energy? How about all that rage energy he's got all pent up inside? No, that's not it. It's... Watch out! Here he comes! So, jetzt verprügeln wir ihn. Und dann kommt gleich, jo, jetzt komme ich auch doch nochmal dazu. Jetzt kommt da noch Bälle. Oh nein, er ist ausgewichen. Ist schon ein bisschen unfair, wenn du einfach allen Angriffen ausweichst, Kollege. Immer schön am Leben bleiben, Kumpel. Immer schön am Leben bleiben. Das ist so eine nervtötende Attacke. Ja, dafür macht sie tatsächlich jetzt in meinem jetzigen Bereich von Leben nicht mehr so viel Schaden, wie sie damals gemacht hätte. Wow, das war aber ein schneller Kampf.
With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party what? This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mithra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match light speed with light speed. Got it. Okay. Here we go. We do it? Didn't I tell you? I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. The particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't. Jin. It's over, boy. Eat this! Ah! Rex! Pyra! These are... artificial blades! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go! You pig! Stop it! I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find the answers we're all looking for. What answers? In this world, there are no answers. Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Aw, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, You'll do what exactly? I will annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Melos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock.
I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I used the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world. Faster than you can blink. So, Jin? How unexpected. That you and Aegis would say something like that. So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Pyra! They'll just... Jin? Very well. Pyra. Mia. Keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Pyra? But why? Pyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just a fool. A pitiful, childish fool. Pyra! Pyra! Kapitel 6. Wunden. Das war übrigens der Grund, warum ich nie das gerade weitermachen wollte, weil ich weiß, dass man hier an dem Punkt Pyra Mithra verliert. Meine arme Pyra Mithra. Die besten Charaktere.
Praetor Amalthus. What is it? I have a report to make regarding the situation with the Aegis in Tantal. Please, come inside. Yes, Your Eminence. So, Jin finally has his hands on the Aegis. It seems the boy wasn't good for much after all. Unless he can find what is lost. Your Eminence? Hector. Yes? Prepare the ceremony. At once, Praetor. Rex, still sleeping? It 2 days now. His injuries were quite severe. The worst is over, but his body needs time to recover. He'd better get well soon, or... Rex? What's that? I'm leaving. But where will you go? Good question. Can't live on Gramps anymore. Maybe I'll head for Argentum. Rex, you... What the hell are you talking about, Argentum? What about Pyra? Do you know how desperate the situation is? Or have you finally lost it, you idiot? I know, okay? It's just... Just what? I'm done. Done? When I became the driver of the Aegis, her driver, I felt like I could do anything. But I was just kidding myself. All I've managed to do is hurt her. Again and again. So, I'm done. Oh, for crying out loud, Rex! She got herself caught to save you! I know. So what? So what? Those guys are way out of my league. I can't beat them. It's hopeless. I understand that now. She'll be safe with them. They're not going to hurt her like I do. So, I'm leaving. I've just been kidding myself all along. Me, a driver, in the end, salvaging is all... You bloody idiot! Hurts, yeah? But that pain's nothing compared to what Pyra must be feeling right now. She went with those bastards knowing full well how much it would hurt. For our sake, not hers. I get it, I know. But what do you want me to do? I
couldn't even slow him down. Even the Artifice's attack couldn't touch him. What chance do I have against a guy like that? The more I fight, the more Pyra gets hurt. She'll be better off without me by her side. Do you actually mean that? Do you not have the slightest idea how it felt for her to leave you? With me here, he'll suffer even more, lose even more. So maybe Rex is better off without me. Rex and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Pyra thought you'd be better off if she was dead. Did you know that? She is planning to sacrifice herself to defeat them. Huh? You drove her to this, but here you are, giving up! You said you'd get Pyra to Elysium, didn't you? You'll eat your words just like that? Hey, Mum, Dad, it's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra, my new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Forget it. We'll rescue her on our own. This loser, he's not the Rex we joined up with. Let him go wherever the hell he wants. Come now. Let's not start fighting amongst... Let's give them a chance to work this out, shall we? You know, Nia quite right. Rex definitely not behaved like himself. Giving up after one loss? That not Rex I know at all. But... Now is not time for excuses! Poppy! Poppy? Poppy is hurt to see Rex like this. Poppy and Master Pun are not real Blade and Driver. So Poppy and Master Pun looked up to Rex lots. Rex worked very, very hard to get this far. When Rex tries hard, Poppy and Master Pun try hard. Rex like bullseye we aim for. Without Rex, we not know which way to go. So please, Rex cannot give up and stop here. Poppy. My prince? Chum. Huh? My old man wants to see you. Time to go. Oh Gott, das war so traurig eben. Oh, scheiße. Oh nein, nicht Mithra. Oh Gott, ey, ich habe vor allem, jedes Mal, wenn ich diesen Moment da sehe, denke ich mir so, und jetzt schlägt nochmal Poppy zu. Bam! Ui, das wäre schon hart gewesen. Jetzt nochmal Poppy schlagen lassen. Okay. Make way for me. Oh, es ist so ein sad Moment. Gut, damit können wir dann jetzt die nächsten Folgen, wenn wir das jetzt hier abgehandelt haben, aber wieder Zeitquest machen. Weil wir müssen tatsächlich wieder den nächsten Zeitquest machen. Bevor wir zu einem Punkt kommen, wo wir im Spiel nicht mehr so viel Freibewegung haben. Aber es ist so ein saddest Moment gerade gewesen. Es ist so schrecklich. Are you all right to be up and about? Yeah. I'm all healed up.
Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have. If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty. It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. When Adam returned to the Ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega Fetter. They declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. I have something I wish to show you. What is it? What is this? This is Gembu's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates core chips. This process is what you see before you. So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests, they are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they muscled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen Earth, failing crops, the Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the Cloud Sea? Genbu can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Indeed. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Fetter. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threatening you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand a chance of opposing them.
And perhaps by saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. You didn't think about using the Aegis's power yourself? Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. I can blame nothing but my own judgment. This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword, and then disappeared, along with a red sword. White and red? It must mean Mithra and Pyras swords. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something? The third Aegis sword. There's a third? Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. And thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword of the Aegis. Now, Rex, you were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean I'm the one who's been holding them back? Your Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyra and Mithra. Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Leftheria. It's not much, but that's where I would begin the search. In Leftheria? Are you ready? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true driver? Gramps? Well, are you, Rex? Yes! Of course! I'm going to be the driver that Pyra and Mithra deserve. And then, I'm gonna take them to Elysium. Then come with me. I'll show you the way.
My son. Yeah? I have a favor to ask of you as your king. Well, that's a first. Are you feeling okay, old man? Maybe you're coming down with something. The Aegis needs... No, rather the boy needs protection. You mean Rex? Yes. I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. Steady on, old man. People will get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Thank you. Nah, it's not like I wasn't gonna go with him anyway. You really can't judge a book by its cover. Who'd have thought that sweet-looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegises truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the Artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy, letting him live on, heart complete. An Aegis can survive for a short time without a core crystal. Don't ask me why. It's just how we were made. Ah, so that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as that. Ho, ho, ho. Komm mir nach, Rex. Zuerst müssen wir zurück nach Fonset. Zurück nach Hause? Red ich so undeutlich? Ja, nach Hause. Den Rest erkläre ich dir, wenn wir da sind. Komm. Okay. Was ich mich immer frage, wer ist der dritte Core Crystal? Also, es gibt ja Mallows und es gibt Mithra und Pyra, den Schrägstrich. Aber da fehlt hier noch ein dritter Core Crystal. Das hat mich jedes Mal immer so, wenn ich das sehe, gefragt, wer ist denn das? Oder ich hab's einfach wieder vergessen. Das kann auch sein, dass es irgendwann mal erklärt wurde. Naja, Leute, beim nächsten Mal, ich glaube, wir werden tatsächlich nochmal ein paar Sidequests machen. Weil, warte, können wir mal gucken. Da haben wir eigentlich noch ein paar übrig. Und wir müssten vor allem bald Indol machen, weil Indol haben wir bald keinen Zutritt mehr. Die könnten wir mal erledigen. Die ganzen Personal-Dinger hier, ne? Und vor allem, was ich mal wieder machen müsste, wahrscheinlich wieder Kamera mit Aufnahme halt, die jetzt Core Crystal ziehen. Dass ich mal die ganzen letzten Core Crystal auch habe, weil wir gehen jetzt langsam schon auf so einen guten Punkt zu, wo man, glaube ich, mal alles Mögliche haben sollte. Ja gut, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, gute Nacht. Tschüss.